హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ కూడా గుడ్ మార్నింగ్. యాక్చువల్లీ ఈరోజు నేను మీకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ని తిరిగి తెరిచి కొన్ని గైడ్లైన్స్ ఇష్యూ చేస్తూ మరి పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఒక ప్రొసీడింగ్స్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే. ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో చాలామంది చిన్న చిన్న డిసీజెస్ వస్తే కనుక హాస్పిటల్కి వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు. ఇటు ప్రత్యేకంగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఎంతోమంది కూడా సఫర్ అవుతున్నారు. సో అక్కడ వెళ్ళాలంటే ఆ డాక్టర్స్ కానీ, అక్కడ ఉన్నటువంటి నర్సులు కానీ, అక్కడ ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ సిబ్బంది కానీ ఎట్లాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకొని వచ్చే పేషెంట్స్కి ఏ మాదిరిగా ట్రీట్మెంట్ చేయాలి, మరి వాళ్ళు కోవిడ్-19ని అరికడుతూ ఎవరికి కూడా ఈ కోవిడ్-19 ప్రబలకుండా జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ వచ్చే పేషెంట్స్ యొక్క ట్రీట్మెంట్ ఏ మాదిరిగా జరపాలనే అంశాలు అనేది దీంట్లో పొందుపరచడం జరిగింది. అదే మాదిరిగా ఈ ఈ ప్రొసీడింగ్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క గైడ్లైన్స్ని కూడా నేను ప్రజలకు సమాచారం అందించి, మీరు కూడా కోవిడ్-19ని అరికట్టే పౌరులుగా ఉంటారు, మరి అదే మాదిరిగా ప్రశ్నించే పౌరులుగా ఉంటారు. అక్కడ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కోవిడ్-19ని ప్రబలకుండా తీసుకున్నటువంటి జాగ్రత్తలు మరి ఈ ప్రొసీడింగ్స్ రూపంలో ఉన్నాయి. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, అదే మాదిరిగా పేషెంట్స్ కూడా హాస్పిటల్స్కి సంబంధించినటువంటి ఈ రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి అని నేను ఇది చదువుతా ఉన్నాను. సో ఇంకా సబ్జెక్ట్లోకి వచ్చేద్దాం. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆఫీస్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ హైదరాబాద్ డిపార్ట్మెంట్లో ఆర్సీ నెంబర్ స్పెషల్ ఈపీఐ IDSP 2020 డేటెడ్ 16/5/2020. సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి కోవిడ్-19 గైడ్లైన్స్ ఫర్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ కోవిడ్-19 పాండమిక్ రిగార్డింగ్. సో దీంట్లో రిఫరెన్సెస్లో GOMS నెంబర్ 13ని కోడ్ చేస్తున్నారు, GOMS 14ని కోడ్ చేస్తున్నారు, మెమో నెంబర్ 2133ని కోడ్ చేస్తున్నారు, నోటిఫికేషన్ నెంబర్ 2129 కోవిడ్-19 6/4/2020 కోడ్ చేస్తూ దీంట్లో స్పెసిఫిక్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో కంటిన్యూటీగా నేను చదువుతూ పోతాను. సో దీంట్లో ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కూడా మీరు జాగ్రత్తగా విని ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ప్రశ్నించే తత్వం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇటు ప్రైవేటు హాస్పిటల్ యాజమాన్యాన్ని, అదే మాదిరిగా ప్రజల్లో ఎవరైతే హాస్పిటల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ జాగ్రత్తలు పాటించకుండా ఆ కోవిడ్-19ని డెవలప్ చేసే పరిస్థితి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అరికట్టే మాదిరిగా ఈ ఈ ప్రొసీడింగ్స్ ఉంది. సో దయచేసి వీరందరూ కూడా దీన్ని జాగ్రత్తగా వినండి, వీటిని పాటించి కోవిడ్-19ని అరికట్టాలి. అదే మాదిరిగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఐ విల్ కమ్ టు ద పాయింట్. Due to COVID-19 pandemic and lockdown in the state, many private hospitals and clinics have closed their operations. The following guidelines are issued in view of COVID-19 pandemic. So first point, private clinic and polyclinic clinics can be opened. However, the following precautions have to be taken to prevent the gathering of people. To issue appointment for only 4 to 5 patients per hour. Only one attendant should be allowed per patient. Second, social distancing to be strictly maintained. All persons should wear masks without fail. Washing of hands with soap and water or alcohol-based sanitizer before entry into clinic. All fever and influenza like illness cases to be referred to COVID hospitals. Notice to this effect is to be displayed outside the clinic. OP for fever and ILI cases have to seen in a separate counter and separate entry for the patients. All standard safety measures like wearing PPEs N95 masks have to followed by healthcare staff. All doctors, healthcare workers and lab technicians have to wear 3-layer masks, face shield, gloves, etc. Doctors should compulsorily wash hands with soaps and water or alcohol-based hand rub after examination of every patient. Biomedical waste disposal guidelines to be followed strictly. And hand washing facilities, sanitizer should be available at every corner in the facility. Disinfection of the clinic with bleach
oblique 1% sodium hypochlorite should be done frequently every day. Wherever possible, telemedicine facility can be used by following the Government of India guidelines. Second point, nursing and homes, hospitals without facility for inpatient treatment సంబంధించినటువంటి instructions. All guidelines mentioned above with respect to clinics and polyclinics, the hospital should have a triage area where patients have to be sorted out and COVID suspect case to be transferred to COVID hospital for testing and management. Third point, hospitals with facility for treating COVID positive patients including ICU ventilatory care. All guidelines mentioned above for clinics, polyclinics and nursing homes. Separate triage area for COVID suspect patient with attached isolation ward oblique room. Patient to be kept in isolation room till COVID reports is available. Lab technician to collect the swab with all safety precautions using PPE etc. Separate COVID zone in the hospital with dedicated entry and exit. COVID zone should have beds for symptomatic patients, ICU with ventilator. COVID zone should have dedicated OT oblique post OP ward and labor room. All healthcare workers in the COVID zone should follow guidelines for safety precautions issued by the Government of India oblique Indian Council of Medical Research. The guidelines can be accessed at www.mohfw.go.in and www.icmr.gov.in. All COVID patients should be seen compulsorily, examined and managed by a physician and if necessary by cardiologist, pulmonologist, as anesthesiast and other relevant specialists as per the need. All protocols of ICMR oblique GOI oblique state government shall be followed for management of COVID positive patients. Video counseling shall be done for all COVID positive patients and attendants, explaining in detail about the complications and prognosis. In case of death, all protocols for dead body disposal shall be followed strictly as per the GOI ICMR guidelines. Non-COVID zone routine precautions like social distancing, masks for all, gloves, face shield, hand washing, sanitizer facility at multiple places shall be followed. Vaccination schedules can be maintained routinely. Overcrowding to be prevented at any cost and attendance should be limited to only one. No routine visiting hours should be allowed for the patients. Biomedical waste disposal guidelines to be followed strictly without any deviation. Disinfection protocol to be followed regularly. Telemedicine facility to be used for routine follow-up cases. All healthcare workers should be given the HCQ prophylaxis as per the ICMR guidelines with due regards to contraindications and precautionary measures. All hospitals should maintain the data of influenza like illness, ILA cases, fever cases, severe acute respiratory infection, SARI cases, delivery cases and regularly updated on the e-birth and notifiable diseases portal of the government. All hospitals should maintain the data of COVID positive cases and update to the concerned authorities, DMHO, DPHFW on a daily basis. All hospitals should maintain the data of deaths due COVID and non-COVID causes and update to the concerned authorities DMHO oblique DPHFW on a daily basis. Data of inpatient surgeries to be maintained and if necessary informed to the concerned authorities DM and HO and DPHFW.
Every precautions to be taken to prevent mixing of COVID and non-COVID patients. All above guidelines have to follow strictly by all clinics and hospitals, nursing homes in view of public health safety. And a deviation will be dealt as per the provisions of orders issued in the references cited. సో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా ఇవన్నీ క్లుప్తంగా వినండి. ఏం గైడ్లైన్స్ ఇచ్చారు, ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు పాటించమని చెప్పారు. సో దయచేసి మీరు వినండి. విని మీరు కూడా జ్ఞానం సంపాదించుకొని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో ఇవన్నీ పాటించే మాదిరిగా ఒక మీ వంతు బాధ్యతగా వీటిని ఫాలో అవుతారు. వాళ్ళు కూడా ఫాలో చేయించేలా మీరు కూడా చూస్తారని చెప్పి కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ. మీ సత్యమూర్తి. సర్వే జన సుఖినో భవంతు.